discussion as well. Yes, so Henry, you can change the slides. Hello, also from my side, I'm Annika Pura, and I'm also part of the Finnish team, and I have been also part of designing this open call for pilots. And yes, but just first to highlight that this action we are talking about today is a deployment action. So actually, this is not that if you would like to join this, apply for this project or this inside this call, it doesn't mean that you have to design your own solution or your own you don't have to come up with your own idea how to design data spaces, but you have to already you have to use the blueprint developed in this European data spaces preparatory action. And so this is basically you're taking the solution already created and you are trying to use it in practice. So this is the main aim of this project we are talking about. But through this action, if you will be selected to be a pilot team inside this project, then of course you will be placed in forefront of smart communities, and you will be very well connected with all these European data spaces communities and networks. And of course, you will be the example given out to like showing what could be the best solutions technically and cooperationally and all these other details. And it's not that you will be also alone while you'll be conducting this project, because this project is designed in a way that when you will be selected, then you will have your own mentor and you will be trained throughout all this deployment phase, where you will receive various kind of support. So it will be there will be help provided all the way from the beginning to end. So you will get out the best from this project you are doing. So I think this is the main message from here. Henry, you can. And who can join and who can innovate with us is that it is designed in a way that there have to be at least 2 local public administrations from different EU member states or from Digital Era program associated countries. So this is the first eligibility criteria. And the second is that it should be cross-sectorial. So there have to be at least 2 sectors involved, exchanging the data inside each pilot site. And of course, if you include other entities like companies, they also have to be controlled by countries inside either from EU or DEP countries. So this is something to keep in mind. Next. And yes, as I mentioned, you should combine at least 2 different sectors inside your piloting, but also to keep in mind that this specific call is mostly focusing or aims to use Green Deal related sectors. So it shouldn't be like every other sector, because we have had a lot of discussions like whether we can include health or other data sets into this project, but still the answer is that we expect to focus on either on Green Deal or this new European Bauhaus initiative data sets. And how to get inspired, for example, when starting to think about what could be the topics to be included, then in our webpage, a project webpage, then under
page there is dedicated to the blueprint, where you can get out all this relevant information. What is the governance scheme? What is the architecture, like technically? And also the use cases will be listed there, which was also one part of the preparatory action to map ideas. What could be the possible implementations of this data space, like blueprint? So this is something you should definitely look into if you are like thinking about participating in this project. Next one. And in addition to this blueprint and preparatory action we are talking about, then there are like 2 other things we are recommending you to get familiarized. First, data cooperation canvas, which is also something developed together or like as part of this preparatory action, where you can see what is the best way to design this cooperation model around this project. So I think this is the one thing. And the other is that as we expect all these consortia who are like thinking about applying, then there should be high digital like maturity involved. So, but one of the like ways how to test it is that you can use this Lordimus self-assessment tool. So this is something that can give you some like feedback how developed you are in terms of digital maturity. Next one. And from my side, the last slide is related to co-funding model, because we have to keep in mind that this is a Digital Europe program. And one part of it is that it's not that there will be only support provided, but you also have to invest into this project. So you have to put in at least 50% of project budget. So to keep in, this is the one thing. And in total, there will be 15 million or 15.3 million euros distributed among 10 to 12 pilots. So each pilot is predicted to get a maximum of like 1.5 million euros. And yeah, so, and the total budget is expected to be like 2 or 3 million. So yeah, this is from my side. And I'm giving floor over to Henry. Hi from my side. I'm a colleague of Ralf and Annika, and just to give you a brief overview of the application timeline and also the evaluation that comes a few slides after this. So first of all, the timeline that was initially set, unfortunately, we had to change this a bit. The setting up the call was slightly more challenging than anticipated. So at the moment, you see that there was a workshop expected to be today, which was postponed till 3rd of April. And so I would welcome everybody who is here to that workshop. I think there are additional valuable information when you plan to submit your own proposal. For this, I think you have to send an email still to. Actually, on the web page, it's possible to submit. Right. I checked, so yeah. Okay, perfect. So yeah, please see on the website how you can join the stakeholder forum. And yeah, so it was initially planned to open the call for submission on the 25th of March, but this most likely will be postponed. So just be patient, and we will share the updates as soon as we have them. And so here you can ignore the specific dates, but one thing I would point out here is that the submission period is open minimum of 2 months. So you can see on the top row
there is first, second, and third round. So the same call will be opened for 3 times, and each time it's a minimum of 2 months. The second round, we designed it at the moment in a way that it would be 3 months, as it falls into the summer months. So we thought that maybe it's useful to have a slightly longer submission time. But after the submission, there is also 2 months evaluation period where all the submitted applications will be evaluated, and then the selected ones will be notified. I mean, everybody will get the notification, but the selected ones will be invited to further discussions and grant signing. So at the moment, we see in a way that in the first round, there will be up to 2 applications or pilots to be funded. And in the second round, there will be slightly more, 4 to 6. And the third round is 4, but possibly also more, depending on the budget state that we are in that time. So, and the next step is the feedback and resubmission of rescope proposals. So just to give a brief explanation, what is that? So meaning that when you get a notification that your pilot project was selected, then you will work together with a mentor based on the feedback you got from the evaluators to further improve your application, and then you will resubmit it. And then this will be the base for the actual pilot project. So you will have a chance to do the final tuning after the selection. And then comes the implementation period, which the first 2 rounds we see that it can be between 12 months and 18 months. So this you have to already describe in your application how long you see that how the pilot should run, but it's up to 18 months. In the third round, it's at the moment it is 12 to 14 months duration, but this is something that may change in the future. So we don't 100% know this is how it's going to be. And so a few words about the evaluation process. So after the submission time cutoff, the applications will be collected and evaluated. And prior to sent to external evaluators, the applications will be preliminary screened for eligibility. So we ensure that the evaluators only review applications that meet the relevant criteria. The pre-screening will be done by the members of the consortium. We have the eligibility check read for it. It will be also published with the application documents, so you can get familiarized with it. So the large yellow square in the right-hand side about the Article 12.6, it is critical in this call, although Annika already mentioned it, but just to clarify again that we have to exclude any participation of legal entities established in a third country or that are controlled by a third country or third country legal entities. So, and for this, to ensure this, one of the eligibility criteria is that all consortium members have to self-declare ownership of control when they submit the application. And then after, if you are selected for funding, then you have to submit the full ownership control declaration within 30 days. So when the eligibility check is done, the applications will be dispatched to individual external experts. So who will assess the content of the proposals using the evaluation structure. The evaluation steps consist of the next step is consensus group, where all individual experts discuss together to agree on a common position, including any comments and scores for each proposal. And they will resolve cases, for example,
if the consistency of evaluations and for example, if evaluators were not agreeing on specific scores, and rank the proposals on that receive the same score. So, and the final ranking then will be put together based on this and will be published. So each applicant will receive a notification email with a short feedback also to their application. One note additionally about this article 12.6. So if it happens in a way that you have declared self-declared this control, but after the assessment, it is still found, any entity is still found controlled by a partner from a non-EU country, then they will have to prepare a guarantee letter, and there will be additional assessment whether to allow or not to allow their participation in the pilot. And so this is a brief overview of how the evaluation structure is put together. So it will be based on the Digital Europe evaluation framework. It will be further detailed in the evaluation, in the application itself. You will see what criteria falls under each of these categories. So there will be three main categories: relevance, implementation, and impact, and they will all have equal importance in the evaluation, so they will be evaluated equally. And this slide, you can, I guess we can share the slides as well, or you can take a screenshot. So this is the sources of information. So it's good to know these links. And here is also, you can see which I said before, that we can sign up for the stakeholder forum. So that's the fourth link. And that's all from my side. So I will give word back to Ralf, who will explain about the Smart City Challenge that the Finnish Center is holding. Yeah, thank you, colleagues. Presentation by you is better when I could have done it, and I don't want to take any further time from people here because we were given 20 minutes, so I will not go in depth with that. But just wanted to mention that we ourselves, as a Finnish Center for Smart Cities, we are also financing city pilots. And we have been working also with cities from Finland, and in the last round, city of Helsinki was quite active in working and giving us challenges, but we're open to all other cities as well. And Henry, if you could go to the next slide. Then I just want to mention that this is like in the range of 800 to 1.3 million euros. Go to the next slide, and I will share the link where you can have further information. But the logic is that we want to make it as simple as possible for cities. And this time in our piloting rounds, we mandate that we have to have one local city from Estonia working together with one city outside from Estonia. And as we are Finnish Center, we are obviously biased and happy to work with Finnish municipalities. Obviously, we say too often city, but Estonia has formally only 2 cities, but we claim that we have like municipalities or city-like as well. So we're talking about municipalities. And now the last slide from our side, I will share the link as well, is that if you're interested in that, please join our webinar on April 3rd. You can check it, further information from this QR code or from a link that I added as well. But now I would like to thank you, and sorry that
maybe we took slightly more time. I know that some of you might come to Tallinn tomorrow as well and see Henry again. But if you have any questions or comments, we can open it here as well, or we can close it our part, and you can continue with your part as well. Thank you very much. I think we have time for a couple of questions if somebody has those. Maybe I will start as a question. If there would be a city and with maybe some companies that would be interested to find another partner, is there some kind of partner type of searching event or whatever that they would need to get another city from Europe? How they would find them? Please do join the stakeholder forum, which is like has around 100-200 participants, and we have had 2 rounds where some cities have presented their challenges, like Amsterdam was one, and then several ones have been presenting, and then we're open to other partners as well. Plus, everybody, like from your side as well, can join it and present their ideas and their interest to work with partners as well. So the stakeholder forum is actually exactly the format. And if you join it, then Sophie from Open and Agile Smart Cities can join the previous recordings and previous notes as well, where some ideas and some consortiums are already listed, so you can have a look. Yeah, excellent. Then maybe if Miika allows me another question, I saw that in the first round there's 1 to 2 pilots. So if there would be a city with some companies trying to get this kind of funding, what is the best strategy? Is it the best strategy to go to the first call or to wait to the second call where there are more selected pilots? What do you think? So what we allow is that you can participate in as many calls as you wish, and as a researcher, we know that sometimes even the best papers are rejected in the first round. So if you want to increase the chances, then it makes sense to participate already in the first one and then get some feedback and come back. But on the other hand, if you need more time and be more confident, then it makes sense to target the next second call as well. So, but yeah, it's pretty much up to you. So we allow resubmissions as well. Excellent. Thank you very much, and thank you for the other funding possibility through you also that we were not, at least I was not aware of. So at least there are 2 funding opportunities for these municipalities. If you are more interested in the second one, when we can come once again to similar format and introduce that one as well. We can think about that. Yes, thank you very much. Yeah, thank you also from my side. Now we switch back to Finnish, and next in the program we have Joonas. Ole hyvä. Yes, hei, toivottavasti kuuluu. Joo, eli mä ihan lyhyesti esittelen nyt tämän Location Innovation Hubin. Mä en edes näytä mitään kalvoja, mutta tämä webinaarihan on Location Innovation Hubin sateenvarjon alla järjestetty. Ja Location Innovation Hub on juuri tämän samaisen Digital Europe-ohjelman alla syntynyt projekti, jossa yritetään kiihdyttää sitten julkisen sektorin ja yrityssektorin digitalisaatiota. Ja miten me se tehdään, niin on tosiaan tämän sijaintitieto- ja paikkatietokulman avulla. Ja tosiaan meillä on erilaisia palveluita, erilaisia tapahtumia. Pyritään justiin esimerkiksi tuoda näitä rahoituskanavia tälleen nyt niin kuin lähestyttävämpään muotoon, koska tiedetään, että niitä on täällä kentällä niin paljon, että ei kenelläkään ole aikaa tai muita resursseja niitä käydä läpi, etsien niiden heille tai juuri itselleen relevantteja ja sitten järjestetään tämmöisiä. Ja totta kai sitten kun puhutaan näistä just tämmöistä EU-kooleista, niin nämä konsortiot on niissä niin kuin se lähestulkoon ykkösjuttu.
niin meillä on tässä Location Innovation Hub-projektissa mukana lähes 40 eri partneria, joka myös tuottaa meille aivan järkyttävän määrän tämmöistä niin kuin verkostovoimaa tähän taustalle. Eli periaatteessa me pystytään jossain määrin tämmöistä matchmakingiakin järjestämään. Ei tietenkään pystytä niin kuin lupaamaan, että siitä niin kuin lähtee mitään käyntiin, mutta pystytään kuitenkin avittamaan niin kuin ainakin siinä alkuvaiheessa jotenkin. Totta kai meillä on sitten niin kuin muitakin palveluita, mutta niin kuin tämän tämmöisen niin kuin rahoitus teeman alla mä sanoin, että nämä verkostot on nyt se ehkä niin kuin se meidän ykkösvoima ja totta kai tämä sitten niin kuin tämä meidän asiantuntijuus tähän niin kuin paikkatietoon, sijaintitietoon ja sen ympärille niin auttaa myös siinä. Mut hei, mä en usko, että mä vien sen enempää tässä aikaa. Mä laitan tuonne linkin meidän nettisivulle. Käykää tutkimassa sieltä, että mitä me tehdään, ja jos näette, että meistä voisi olla jotain apua teille, niin olkaa yhteyksissä. Meidän palvelut on aivan täysin ilmaisia, koska saadaan rahaa tosiaan EU:lta ja Business Finlandilta, niin matalalla kynnyksellä vaan meihin yhteyttä. Haluatko sä, Antti, lisää jotain, jos tähän samaiseen teemaan jotain relevanttia liittyy, esimerkiksi Location Europe-platformiin tai johonkin vastaavaan? Niin mä voin kohta esitellä sitä meidän Green Deal-ajatusta, mutta tosiaankin niin kuin Joonas sanoi, niin kyllä me voidaan tässä myöskin toimia jonkunlaisena apuna, jos näihinkin hakuihin etsitte kumppaneita ja tämän tyyppisiä, niin me voidaan yrittää olla siinä niin kuin teidän kanssa mukana, että tervetuloa vaan meidän asiakkaaksi. Ja sitten Miika puhuu tuosta meidän public sector networkista, joka on tietysti se yksi network, jonka me halutaan sitten tietysti paljon kuntia ja julkissektoria mukaan. Minnalla on käsi pystyssä siellä. Ei kuulu mitään, Minna, jos yrität puhua. No niin, tämä kysyi minulta ensin luvan, että haluaa rauhoittaa. No niin, kuuluuko nyt? Kuuluu. Kuuluu. Hyvä. Meillä nyt nimenomaan tässä välissä, jos on smart cityen ratkaisuja ja sitten toisaalta nyt julkinen sektori laajemminkin tässä seuraavana esittelyssä, niin mä laitoin meillä jo viestiä, kun Ryhti-hankkeessa on se laaja kuntatuki, jossa on kaikki Manner-Suomen kunnat kontaktoituna. Niin katsotaan yhdessä sellainen, että siellä on tutkittu kuntien maturiteettia ja siitä on aika hyvä käsitys, niin saadaan oikeasti koottua sellaisia nyt joukkueita tässä, joissa niin kuin on vastaanottokykyä ja jotka nyt voisi nimenomaan olla niin, että ajanhetki olisi oikea. Et hirmu hyvä, että Joona, Jemina Suikki ja Henrik Saari ja pari muuta ottaa suhun yhteyttä. Joo, hyvä. Kiitoksia. Ja tosiaan niin kuin Suomen mittapuullahan tämä on tosi hyvä, koska niin kuin tämmöinen Smart City-homma ei ole meille mitenkään uutta. Näitä projekteja on tosiaan käynnissä koko ajan, niin tässähän on tosiaan, vaikka nämä Digital Europe-ohjelman jutut on 50-pinnaisia, niin sehän vaan tarkoittaa, että saadaan 50 pinnaa vipuvartta sille, mitä joka tapauksessa mitä tehtäisiin muutenkin, kyllä, näin juuri. Ja nyt vielä on sitten sellainen, että me saadaan siihen kuitenkin niitä ratkaisuja ja voidaan edistää niitä, joissa se smart ei lopu kuntarajaan, vaan että juuri haetaan niitä ratkaisuja ja koitetaan löytää rahoitukseen niitä ratkaisuja, joissa kuntaraja ei ole sitten merkitsevä. Kyllä. Hei, kiitoksia Minna kommentista, tosi hyvä kommentti. Onko sulla, Antti, vielä jotain lisättävää vai päästäänkö Miika areenalle? Joo, mä muistan nyt meidän agendaa, oliko se Miikan esittely nyt seuraavaksi ja sitten se mun Niin Antti on seuraavaksi. No niin, mä otan sitten, en vie teidän aikaa, mutta se liittyy, mä ajattelin, että mä näytän yhden kalvon. Ja jos mä sen löydän täältä, tuolla on näköjään ikkunoita.
tosta. Eli nyt kohta varmaan näkyy, kun mä laitan vielä tuon tuommoiseksi, varmaan se nyt näkyy. Ajattelin kertoa teille vähän tuosta, nythän Digital Europe-ohjelmassa on myös tämä tietyt sektorikohtaiset data-avaruuskoolit auenneet, ja yksi niistä on tämä Green Deal Data Space Call, joka on auennut, ja deadline on 29.5. Me olemme itse asiassa kokoamassa konsortiota siihen liittyen, ja siellä on pieni, tai ehkä niinkään pieni, mutta pieni yhteys tähän Smart Communities-asiaan, ja sen takia mä halusin sen tässä yhteydessä nostaa esiin, ja Minnan kommentti iski juuri ytimeen, eli meidän ajatus tässä yhdessä use caseissa, mitä me kootaan tämän Green Deal Dataspace niin kuin hakuun, on se, että me haluttaisiin nimenomaan tehdä semmoista työtä tässä Smart Communities-yhteydessä, jossa me yhdistetään niin kuin, ei pelkästään niin kuin kuntakohtaisia ratkaisuja, mutta myöskin kansallisia ratkaisuja, ja se olisi semmoinen, niin kuin, että me haluttaisiin sen tyyppisiä use caseja. Ja miksi mä halusin tämän nostaa tässä, että jos nyt tästä syntyisi tähän esiteltyihin pilotteihin syntyisi Suomi-keissejä, niin me haluttaisiin ehdottomasti linkittää ne tähän meidän Smart Communities-kuvioon, jos me olemme voittava konsortio sitten tässä Green Dealissa. Mutta se en enempää sano. Jos haluatte lisätietoja tästä, niin me tullaan järjestämään 11.4. tämmöinen lainausmerkeissä julkinen infotilaisuus kiinnostuneille, niin ilmoittautukaa mulle, niin me lähetetään teille sitten kutsu tähän 11.4. tilaisuuteen, jossa me kerrotaan tästä asiasta lisää. Se oli lyhyt info tästä mitä me ajatellaan tästä Green Dealista. Minna ja Pilar haluaa keskustella. Otetaan Minna ekaksi. Ei kun mulla oli käpälä pystyssä, mutta mä oon niin innoissani täällä siitä, mitä sä sanoit, että mä voin vaan sanoa, että mahtavaa, eikä muuta. Yritän laskea käden tai laskekaa se sieltä. No sitten on Pilar. Kiitos. Kuuletteko te minua? Kuullaan. Joo, eli mä halusin kysyä, kun no en mä ole suomalainen, joten en mä tiedä, onko ymmärtänyt ihan kaikki hyvin, mutta tässä on pilotteja, tässä on niin kuin iso projekti ja sitten eli pitäisi tehdä myös konsortia, että pitäisi olla kansainvälinen konsortia. Joo, okei. Okay. Ja sitten kun tässä eli tämä goal free, eli siinä on 4 keissejä, eli on pakko, että ainakin yksi niistä otetaan, mutta onko mahdollista ottaa 2 tai ihan kaikki, jos olisi jonkinlainen pilotti? Joo, eli siis kaikkiin, siis jos sä puhut tästä, mitä mä nyt esitin, eikä siitä edellisistä asioista, niin tähän me suunnitellaan 4 use casea tällä hetkellä, ja kaikkia näitä use caseja ajatellaan viedä eteenpäin. Ja siellä meillä on kansainvälisiä kumppaneita tällä hetkellä, maita, jotka ovat lähdössä mukaan, että tällä hetkellä näyttää siltä, että sieltä olisi syntymässä Espanja, Viro, Saksa, Hollanti, Norja ja mahdollisesti Italia, että tämän tyyppisiä maita meillä tähän on tulossa mukaan. Eli samassa konsertissa? Kyllä. Ja sitten aina, sä sanoit Smart Communitystä, eli sä halusit joku keissi. Joo, me halutaan niin kuin yksi keissi tuon Smart Communities-juttuun. Tällä hetkellä meillä siinä on ajatuksena kyllä Suomen osalta tuoda yksi keissi ainakin siihen. Ja sitten meillä on tällä hetkellä ehkä Portugalista toinen siinä tällä hetkellä. Että kaikkiin näihin use caseihin me halutaan ainakin 2 maata. Ja tavallaan niin kuin se on se minimimäärä, että tavallaan niin kuin voidaan sen use case, mutta se ei ole niin kuin rajoitettu mitenkään. Montako maata siinä use caseissa on. Tietenkin vähän budjetti rajoittaa sitten. Tämän budjettihän on 8 miljoonaa, siis EU-budjetti, eli tämä voisi olla 16 miljoonan euron niin kuin, ehdotus, mutta tällä hetkellä me ei olla ihan varmoja, että
halutaanko me tehdä tämmöinen 16 miljoonan euron projekti tästä vai tällä hetkellä meidän target on ehkä semmoinen 8 miljoonan euron projekti. Joo. Onko Smart Communities, jos ymmärrän sitä, eli tämmöinen juttu, että me käytetään dataa, me teemme semmoisia projekteja, joka on bottom up, eli me saadaan, onko se, se on citizens intelligence, eikö se ole näin? Tai mitä tarkoitetaan Smart Communities? No, niin kuin tuossa Smart Communities voi tarkoittaa aika paljon monia asioita, mutta niin kuin tuossa edellisessä esityksessä niin kuin tuli, niin siellä on niin kuin tähän Green Dealiin liittyviä, oliko se nyt 3 fokusaluetta, jotka oli siinä nyt, mitä niitä Smart Communities pilotteja etsitään, eli siellä oli niin kuin mainittu ne 3, mutta sitten siellä oli näitä muitakin mahdollisuuksia. Eli itse asiassa tämän Smart Communities-alueella niin on paljon erilaisia niin kuin tähän Green Dealiin liittyviä use caseja, joita voi ehdottaa, että se lista on aika pitkä. Okei. No, kun mä tulin tähän, eli mä olen töissä pienissä kunnassa, mutta me olemme hakeneet jo rahoitusta ja vastaus tulee vasta ehkä ensi kuussa, joten eli meillä on semmoinen niin kuin idea, joka sopisi tosi hyvin tähän. Mutta jos ei olisi rahoitusta, joka on tulosta jo, tai ehkä tulee, mä olen lähes 100% varma, että rahoitetaan. No sehän ei estä teitä niin kuin jatkojalostamassa, että jos te saatte rahoituksen, niin te voitte sen päälle lähteä rakentamaan niin kuin lisääkin, että jos haluatte, niin ei se estä sitä. No sitten ehkä mä voisin puhua sun kanssa joskus. Joo, ota vaan yhteyttä. Okei, joo, kiitos. Sitten voidaan mennä Miikan loppusessioon. Noin. Esitetään tässä lopussa vielä tästä julkishallinnon verkostosta, eli Location Innovation Hubin osana on tämmöinen työpaketti, missä rakennetaan tämmöistä julkishallinnon verkostoa paikkatiedon osaamisen sekä sitten tietoisuuden niin kuin lisäämiseksi. Ja tässä oikeastaan niin kuin toiminnassa on mukana tällä hetkellä Location Innovation Hubin mukana olevia julkisia organisaatioita, siellä muun muassa Suomen ympäristökeskus siinä joukossa, mutta sitten tähän verkostoon laajemmin niin toivotaan myös muita esimerkkejä. Ja tässä nyt ehkä konkreettisin tekeminen, mistä tämä ruudulla näkyvä uutinenkin tällä hetkellä on, niin on ollut tämmöistä tiedon jakamista, eli vuoden vaihteessa aloitettiin tämmöinen webinaarisarja, missä on kerrottu erinäköistä julkishallinnon data-aineistoista ja mitä niillä voi tehdä. Nyt on kaksi webinaaria pidetty ja yksi lisää tulossa tuossa ensi kuussa. Ja oikeastaan niin kun tähän liittyen niin mä jaan myös tuohon chatin puolelle tuon linkin tuohon uutiseen, eli jos joku on kiinnostunut tämmöistä verkostosta, haluaa kertoa oman kunnan toiminnasta ja sitten oikeastaan ehkä asiaan, mihin jo Minna tuossa aikaisemmin mainitsi, niin mielellään ollaan Geoforuminkin puolelta sitten tukemassa toimintaa sen suhteen. Ja hyvin lyhyesti tässä verkostossa tosiaan ideana on se, että saadaan kerättyä näitä erinäköisiä tietoja aineistoista yhteen. Ensimmäinen tapahtuma käsitteli lounaistiedon aineistoja ja tässä viimeisin tapahtuma reilu viikko takaperin käsitteli Helsinki Infoseerin aineistoja, eli siellä nyt on yli 500 erinäköistä paikkatietoaineistoa ja tietoisuuden lisäämistä niistä. Ja tämän verkoston tavoite on osaltaan myös niin kuin edistää sitä, että PK-yritykset tulisi tietoiseksi tästä ja pystyisivät sitten rakentamaan omia palveluitaan näiden avoimien aineistojen päälle. Tässä oli lyhyt intro multa ja sitten tosiaan aikaa jää vielä kysymyksiin, niin siellä Minna nosti käden ylös. Aloitetaan vaikka siitä. No niin, mä ajattelin, että tähän webinaarisarjaan ja kontekstiin voisi aika hyvin liittyä Rakennustietosäätiön Tommi Arolan tekemä tilannekuva EU:n rakennetun ympäristön digialoitteista, joissa siis tavallaan jos on heijastusta data-avaruuksiin, joissa
joissa niin kuin monet direktiivivalmistelut ja monet politiikkatoimet, niin kuin, että miten ne liittyy toisiinsa ja minkälaiseen tietopohjaan ne mikäkin tukeutuu. Nyt on vähän katsottu kira-alan kanssa sitä, että missä Suomen kira-ala on suhteessa siihen EU-kehitykseen, niin tämä voisi olla aivan hirmu hyvin sellaista webinaariaineistoa. Siitä on esitelty kirafoorumissa ja todettu, että tarvetta on ja antaa niin kuin ikään kuin nousee lentokorkeudeltaan riittävän korkealle yhdistääkseen näitä niin kuin eri suunnista tulevia EU-aloitteista, joista ei aina tiedä, että hetkinen, onko tämä jonkun EU-aloitteiden hännässä oleva hanke vai onko tämä jonkun aloitteen ja politiikan suoraa toimeenpanoa, mitä tämä nyt on, niin se kontekstoi sitä aika hyvin, niin tällaista ehdotan. Ainakin meille siitä on ollut siis, kun sitä nyt on testattu sitä tilannekuvaa, niin se on saanut aika hyvän palautteen. Joo, tuo kuulostaa kyllä ihan hyvältä aiheelta jaettavaksi myös laajemmalle yleisölle. Laitan ylös ja henkilö on ennestään tuttu, niin voi laittaa tuosta suoraan viestiä ja kyseistä, että koska pystyisi aiheesta kertomaan. Jos ei muita kysymyksiä tähän julkishallinnon verkostoon liittyen tule, niin voidaan avata tässä keskustelua vielä avoimemminkin. Eli tosiaan tuon Location Innovation Hub-hankkeen niin kun henkilöt on käytettävissä muutenkin, ja tosiaan siellä Joonas jo sanoikin, eli nämä palvelut on PK-yrityksille ja julkisille toimijoille maksuttomia, eli sitä kautta niin kuin kannattaa hyödyntää mahdollisuudet neuvontaa, ja ne voi olla edistynyttä supertietokoneita tai tekoälykehitystä, tai sitten voi olla ihan perusjuttuja, mitä täältä Location Innovation Hubista voi kysellä. Mutta tässä vaiheessa niin suljen tuon nauhoituksen ja sen jälkeen voidaan vähän avoimemmin keskustella vielä tästä sitten aiheesta, jos joku haluaa ilman nauhoitusta jotain kommentoida.